Good afternoon. आयज आमी हिंगासर मेवलेले आसा तुमकां एक तालिगांव विलेज पंचायतीचेर एक काल नोटीस आयली आनी ती नोटिसीचेर कितें म्हणटा लोक आयुक्ताचे की ते कोण 4 जाण आमच्या बराबर पळय ऑपोजिशन आसा आनी जे पॉलिटिक्स करता आनी ते करतले तांकां करूंक दी. आमी तेंचे पॉलिटिक्साचे अजून आमी वांटो घेयना. आमी आमच्या डेव्हलपमेंटाचेर आमीचो 5 मेंबर जे म्हाजे आसा पळय हिंगा इन्क्लुडींग सेक्रेटरी वी आर टॉकिंग एज अ टीम. काल आमकां सांजची कितें इंजंक्शन म्हणून ऑर्डर आयली. वी हॅव गॉन थ्रू दॅट काल सांजचे. आयज सकाळी वी हॅव कन्सल्टेड आवर लॉयर्स and we will be giving the right action कितें आमच्या तालिगांवच्या लोकांक जाय पळय तें. आनी सिन्स वी आर द गार्डियन्स ऑफ द पीपल ऑफ तालिगांव हांव आमच्या तालिगांवच्या लोकांक सांगूंक सोदता हे 4 जाण आहा पळय ते फकत पॉलिटिक्स करता म्हणून. आयज पॉलिटिक्स कित्याक म्हणटा हांव कित्याक लास्ट कॉन्फरन्साक ताणें म्हटलां पुंडलिकान की एस आय एम डुईंग पॉलिटिक्स म्हणून. हें तुमी वेरीफाय करचें. आमी हिंगा पॉलिटिक्स करूंक येवना. आमी हिंगासर 1 वर्स जालेलें आसा आनी आमी दान मन घालून तालिगांवच्या लोकां खातीर काम करता. खंय चुकलां जाल्यार तुमी सांगचें. आय एम पुटींग द बॉल इन द कोर्ट ऑफ द पीपल एंड आय एम आस्किंग द पीपल ऑफ तालिगांव टू सी हू इज युअर सेवियर. जे पळय पॉलिटिक्स करता म्हणटा पळय ते वो आमी जे 11 जाण हिंगासर काम करता पळय ते. आयज कित्याक म्हणटा हांव 11 जाण बिकॉज वी आर नॉट नॉमिनेटेड बाय मॉन्सराट्स फॅमिली. वॉट एलिगेशन ही इज डुईंग. वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ तालिगांव. वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ तालिगांव. आय एम आन्सरेबल टू देम. वी आर आन्सरेबल टू देम. सो आयज पळय ऑर्डर कितें जावं दी दॅट वील टेक इट्स लिगल कोर्स. आय एम नॉट एफ्रेड ऑफ वॉट वी आर ट्रायंग टू डू बिकॉज ही फायल आहा पळय हिंगासर ही फायलीचेर सगळे लिगल प्रोसेस आसा. हो लिगल प्रोसेस हांवें लास्ट टायम ते पळय एजिटेशन करताले पळय तेन्ना सांगलेलें. पोजेशन लेटर आसा, अवॉर्ड आसा, लँड फिलिंगाचो प्रोसेस आसा, सगळो केलेलो आसा. चूक खंय जाता आमची. हांव एक पंचायत घर बांदता आमच्या लोकां खातीर. आयज अनफॉर्च्युनेटली आयज आमची मिटींग आसलेली सकाळीं. इट वॉज ऑन दीस डे that we were supposed to meet to do the planning of the amenities what we are proposing in that panchayat. The chief architect was here, MLA also was there, secretary and myself was there, trying to find out what is the best we can do for the people of Taliban, including what are the amenities like post office. आमची महिला हिंगासर आमची सेल्फ हेल्प ग्रुप खूप आसा. तांकां आमी एक एरिया डेजिग्नेट केलेली आसा बिकॉज ऑन देर सजेशन आमी लोकां कडेन वता आनी तांकां एक जागो थिंगा तेंचे प्रोडक्ट्स पळय कितें ती विकता तांकां एक जागो ना. वी एज अ पंचायत हॅव डिसायडेड आमचे लास्ट मिटिंगेन that we are going to propose them a place where they come and sell their products on a regular basis. So what are we doing in this panchayat घर? We are giving the boost to our economic weaker section. या पळय जे महिला हे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पळय ते खूब आसा. सो पोस्ट ऑफिस ते मागीर सिनियर्सांक मागीर लायब्ररी. See, all these amenities what we are planning to do because we are in a basement. This is not our panchayat office. आमकां पंचायत घर बांदपाक हांवें लास्ट टायमी म्हणिल्लें आमकां कित्याक ओपोज करता आमचेच हे 4 जाण. Why? I am not talking on the merits of what they have put because हिंगा तेणी मेरिट्सान कितें घातलेलें आसा पळय. दिस इज ऑल एलिगेशन एगेन्स्ट बाबूश.
top MLA of Panjim. Why are you dragging him there? You ask us. We are there to answer you each and every question what you would like to ask us. Ingat sir tu poi chala sogle hejer faqat Montserrat. You are not coming to the merits of it, what we are doing of land filling for a panchayat घर. Inga huins, inga boro inato. And I feel this is misrepresentation. This is suppression of the documents what we have asked from town and country planning, from GPPDA to do my land filling. This is the last process what we have completed, and आम्ही ते काम करता. आता injunction येयला because I think he has suppressed all these documents. Land fillingaचो हुई हां तुमकां दाखयलो आसतलो last time आम्ही land filling केला म्हणून. I think that is suppressed. The land fillingaचो process misrepresentation कित्याक म्हणटा हांव तुका कित्याक he maybe has spoken for him. Why panchayat was not called to be heard. At injunction order dili, we have accepted it. We have due respect to all the judiciary. We are going to take the legal course. He is going to pursue and find the right solution. But we are एकूच आमचो तालिगांवचो एक लोकां खातीर काम करपाचो आमचो मुद्दो आसतलो. One is a panchayat घर, second is a market complex. हे दोन्ही आमचे साइड बाय साइड चालू आसा. आनी हांव तुमकां एक आश्वासन दिता आयज हें पळय कितें केलेलें आसा पळय आनी आमी कितें करता पळय हें लोकां खातीर केल्लें आहा. आनी लोकां खातीर ना तर जाल्यार लोकांनी तेंचो फूड तेंचें कितें आहा तें तेणी डिसायड करचें. आमकां लोकांनी निवडून हाडलेले आहा 11 जाणां. These were candidates in our last panchayat election. They have lost. They don't have faith. My Sydney is here who is hard working day and night. तो तेजेर बसलोलो झेवियर. आयज तो आतां पंचायतीचेर हमलो करता. Let us see what legally we need to do. We will do it. आयज लास्ट ग्राम सभाक आमी हें डिसायड केल्लें की आमी हें पंचायत घर करता म्हणून. So where we have suppressed this to the public, to the people of Taliban. Last Gram Sabha kenna jalili secretary? February. That was our last Gram Sabha. Gram Sabha tiyatru kelo teni tika janani. Cecil, Xavier, Kundalik. आणि मागीर ताणें फॉर्म भरले. तो तियात्र ग्राम सभा करपाक ZP इलेक्शनाक बसपाचें आशिल्लें म्हणून. आतां तें ZP इलेक्शनाक बसलें तें बरें आसा. फुडल्या एका मातशें तें पंचायतीक इलेक्शनाक बसतलें तें खंयूय बसों. हांव आमचे पंच मेंबरांचेर आमकां फूल विश्वास आहा वॉट वी डू. एंड आय थँक सेक्रेटरी एंड माय पंचायत स्टाफ ऑल्सो फॉर गिवींग अस फूल कॉपरेशन. तें खंयूय बसों पंचायत इलेक्शनाक वी वील सी वेन द टायम कम्स. तें आयज आपाचें कॅन्डिडेट आशिल्लें एसेंब्ली तें आतां ZPचेर पावलां. फुडल्या एका पंचायत इलेक्शनाक बसपाचें आहा अशें दिसता म्हाका. सो लेट अस कम टू दॅट स्टेज देन वी वील सी वॉट वी नीड टू डू. पॉलिटिक्स करपाचें हांव हिंगासर उलोवंक येवना. आमकां फकत काम करपाची 5 वर्सांची संदी दिल्या लोकांनी ती हांव काम करतलो विथ माय टीम. एंड आय थँक ऑल माय स्टाफ, all my punch members for the excellent work what we have done during COVID. I am repeating it because they are my warriors. हे लोक खंय न्हिदलेले. हे लोक खंय न्हिदलेले when COVID was there. आमी हिंगासर डे नायट आमची फॅमिली आहा. आमकांय सांगतात बाबा तूं वचनाका म्हणून. इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आयज कितेंय जालें जाल्यार पंचायत मेंबर गेट्स द फर्स्ट कॉल. So even deputy collector and BDO is saying, Baba, you need to help. Eta amka dosta. We also at risk. Am after they are good and amka soglan salvar kochi, including my team. I thank them for what they have done for this 3 months of rigorous work, and we have shown it to the people of Taligaon. You name it, whatever you want to name it. Ata ek hingasur बरो फुडें आसलो हांव नालाचें उलोवंक सोदतालो. हिंगासर म्हणटा 10 वर्सां जालीं ते खंय WRD घेवन खंय काम करता. हांव तुका फूल नोट्स दाखयता. MLA
MLA and Panchayat is been working with the people. We know the pulse of the farmers. I am staying in a place where farming is all around. I to एक नाला दाखय म्हाका where the nala was not clean. I have all the video recordings of all the nalas where आमचो पळय सांको आसता पळय थिंगा तुजेर फ्लो गमता. फ्लो हो गमता की बाबा उदीक धांवता म्हणून पावस पडलो जाल्यार आमची मिस्टेक न्हू. सो हिंगासून म्हणटा 10 years we are working with the WRD. I don't know what he's doing, what working he's doing. Maybe he's doing his working. So see, these are false misrepresentation. There are a lot of misrepresentation. तू हेजेर आमकां हिंगा एकूय ना हिंगासर बरयलेलें बाबा तुवें लँड फिलिंगाचें परमिशन घातलां तें फॉल्स म्हणून. एवॉर्ड दिला तो फॉल्स म्हणून खंयच ना. बट तूं एकूच म्हणटा कितें लँड शेतां शेतां शेतां. हांव म्हणटा शेतां हांवूय सर्वे करता हिंगासर आनी आतां पळयता कितलीं शेतां गोंयची ते आतां फार्मींग करतले पळय ते. I every day, Saturday, Sunday, we go around and see what is done. There are a lot of fields yet to be cultivated. Why are they not cultivating? Why are they not cultivating? We are encouraging the farming community to take up. We are Panchayat has supported in all angles. आयज ही पळय शेतां शेतां म्हणटा पळय ती कोमनीदादीची ते आतां पळय मेंबर आसा. It looks like they are against the Panchayat. It looks like this farming community, the farmers club म्हणटा पळय तो 4 जाणांचो is against the Panchayat. Or, and the bottom line I want to say that they are against the people of Taligaon. एक पंचायत घर येवचो न्हू. Because आयज पळय हांव तांकां चॅलेंज करता. तो म्हणटा कितें हिंगासर Montserrat is minister. Babush is holding Panchayat. Babush is holding CCP. Babush is holding PDA. अरे तेजे नशिबान आहा बाबा तो काम करता म्हणून तो इलेक्शनाक जिखोन येता हिंगा every year, every election. Don't make baseless allegation. Let us fight politics on the ground. These are misrepresentation. I am talking about this baseless allegation. ताका लागून पळय म्हाकाय शॉक जालो. He is making these allegations. कोणे पळय ड्राफ्ट केला पळय ते. Even the area is mentioned as 20,000 here. Area is mentioned as 20,000. What we are taking here is only 6,165 square meters. Why you are projecting unnecessary? Paint मारूंक जाय जाल्यार कितलो मारूंक जाय तितलोच मार. आख्या बॉलाक मार नाका. आख्या तालिगांवाक मार नाका. See these allegations तुवें आयज representation करून आयज तालिगांवच्या लोकांक सकयल उडयले. पंचायतीक उडोवना. पंचायतीक उडोवना कितें. सो ऑल दीज डॉक्युमेंट्स पळय कितें तो सबमीट करतलो आनी आमची फुडलो प्रोसेस आमी लोक आयुक्ता कडेन वचूंक जाय वो हायकोर्टान वचूंक जाय. दॅट आर लिगल लॉयर्स वील बी टेकींग दॅट एक्शन. दॅट इज एट द नेक्स्ट लेवल. सो आयज तुमकां फकत सांगपाक हें पळय हो तियात्र हिंगासर हांव लास्ट टायम म्हटलेलें हो तियात्र करता पळय तो पळय तुमी करा इलेक्शनाक. डोंट कम ऑन अ बॉडी हू इज वर्कींग फॉर द पीपल ऑफ तालिगांव. You are talking against the government. This is a government project what we are doing, and we will do it for the people of Taligaon. हो process केन्ना जालोलो ती हिस्ट्री तुमकां सगळी सांगलेली आहा. All processes have been completed. So I don't see anything what has new things into it. It is allegations from here to there, from there to there. Resolution आमची सगळो प्रोसेस केल्लो आहा. सेक्रेटरी इज हियर, जानू इज ऑल्सो हियर. 5 members आर हियर. कोणे कितें आतांच कोण म्हाका सांगतालो की पंचायतीन हूंय रेजोल्युशना हूंय मोन्सराताच्या घरान. आय डिनाय दीस. यू प्रूव एंड वी आर रेडी टू रिजाइन. You prove that allegation, we are ready to resign today. You prove that allegation. See, don't make allegation for people of world to know. I don't want the allegation for the full of Goa to know. I want the people of Taligaon to know. पण तेणे कितें उलयलां तें हांव म्हणना. बट हांव एकूच सांगूंक सोदतां. Let us follow the process. Let us follow what we need to do. And what we will be doing, everything is transparent. Nothing is behind closed door. You can come anytime, you can inspect this file.
You can come and inspect whatever you want, which you all are not doing. You all are coming only with the weapons. हे खंय हा तें खंय हा कितें करपाचें हे सारकें ना तें सारकें ना. Appreciate what we are doing. Our members also need that small word of appreciation or a small tap. Baba, you have done a good job. I need that. I don't need anything else. I feel I should thank the people of Talegaon for imposing this faith in us, because see, we've been working from 2002. थिंगासोर बरयलेलें आहा 2004 तो MLA जालो म्हणून, that is also wrong. We are working from 2002. Every time we floated a panel, which is Talegaon Progressive Front, we have been elected 11-0. First term, second term, third term एक आमचो अमाराल वाडो एक सीट कितल्या 20 वोटांनी हें गेलो. But this time we have got it all 11-0. I would like this legacy to go on, because people are electing us for what we are doing or what we have been doing for so many years. You can see, you can picture out what Talegaon was and what Talegaon is today. And what we are trying to do is, because Talegaon is also getting urbanized, everyone wants to stay in Talegaon. हांव पयर चाव मारूंक गेल्लो तांतयान, पणजेन कोणूच नाशिल्लो, बट तालिगांव वॉज buzzing with people. So where are these people coming from? They want to live in Talegaon. पळय, small hiccups, पावस येयलो आनी कितें कोणें बोट घातली, करली टायटॅनीक, ती कोणें घातला पळय न्हू, तेकाच ती घेवन वयचो पडटलो निमाणी. See, when everything is in reality, electionाचे पयलीं पळोवया मरे ती बोट खंय आसतली पळय ती. Let election come. He has been elected. Give him that due respect of being an MLA of Panjim. ती बोट खंय वयतली, ती घुमतली. एक दीस पावस पडलो म्हणून ते 25 वर्सां जायत येयलेले आसात. With this, I would like to thank you all. I want this to go, the message should go to the people of Talegaon, that we are doing it for them, and these people are suppressing the development. Suppressing development, म्हणटा हांव कित्याक पंचायत घर करता म्हाका सेक्रेटरीक or आमच्या पंच मेंबराक वा MLAक न्हू. It is something, because I said we are getting urbanized, we need these facilities. We need these amenities for the people of Talegaon. We need all these coming up, because we are not 25 वर्सां or 20 वर्सां फाटली, we have to go forward. So खंय तरी you need to compromise. You cannot be projecting what you all are projecting. Come on, change your mind, do something good for Talegaon, and we are there to support. You give us suggestions what needs to be done. Don't take us to. आयज पळय एकाय ह्या पिटिशन घालपाकूय पंचायतीचे पयशे वता, ते पंचायतीचे पयशे न्हू, तुजे पयशे, तुमचे पयशे वयता तालिगांवकारांक सांगता. आमी पळय आयज पासून आमी एक कोर्ट केस घालोवं ना. हांव नको सेक्रेटरी आहा जाल्यार एक वरस जालें आमी वॉट एवर वी कॅन डू, वी हॅव ट्रायड टू रिजॉल्व दॅट इश्यू. आयज फॅमिलीज हॅज टू बी टुगेदर. वी हॅव रिजॉल्व. एक भावाची आसता, शेजाऱ्यांची आसता, एक तरी केस घातला आमी, एक तरी रुपया म्हणल्यार आदोगादांचेर ohल्यांचेर पयशे मोडचे पडटा. You want this? You want this to go forward? So I am asking this question to the people. आयज तो तुकाडे तर एक्विजिशन प्रोसेसाचो तर तूं बावाड तर धरिना. Deputy Collector, BDO, आनी all the officers, if you are not taking, you are an advocate. You are talking about the process against them. You are right and they are wrong. आयज पळय तेणी एक्विजिशन हें केलां, कोणाचेर नांव पळय कोणाक घातला पळय ती. म्हाजेर घातला, जानूचेर घातला, पिटराचेर घातला, बाबुशाचेर घातला, MLA ऑफ पेंजीम. पंचायत सेक्रेटरी, डिप्युटी कलेक्टर, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, BDO, Sudesh Naik, and State of Goa through its Chief Secretary. So you don't have any knowledge what we have done.
You have not challenged this land filling. You have challenged misrepresentation by suppressing the documents. I don't know whether even he has submitted to the concerned advocate or to the concerned judge the land acquisition process, the land filling process, what we have done. So I have nothing more to say, and thank you. Because अनेक एक मातशे प्रेसाकूय सांगूंक सोदता हांव, डिफरंट प्रेस हॅज रिपोर्टेड डिफरंटली. आयज एक गोवन सिडनी सांगतालो म्हाका कितें हायकोर्ट हॅज गिवन एन ऑर्डर, हायकोर्ट इज नॉट गिवन. सो डोंट मिसरिप्रेझेंट दीस टू द पीपल प्लीज. आमी वचोंक नासले प्रेसाक, बट ही ओन्ली कारणां लोक कितें सोजमतले आमी कितें उगी रावता काय म्हणून. आय वॉन्ट ट्रान्सपेरन्सी. आय टोल्ड यू सगळें कितें करूंक जाय पळय तें वी आर रेडी टू गो फॉर स्क्रुटिनी. आमकां धमकी घालिनाका तूं हें करतलो आनी तें करतलो. वी आर रेडी टू फेस. What Lokayuta order says? Lokayuta order says that we are meeting after 1 month. So 1 month म्हणटा पळय तो गोडे प्रोसेसाक आसतलो. बट हांव म्हणटालो दे कूड हॅव हर्ड अस. जावं ना, वॉट एवर रिजन. आय एम नॉट अ लॉयर, सो वी वील वेट फॉर दॅट. Lokayuta can give order or recommendation. I don't know, that legal team is working on that. So let us, we get a lot of different versions. So I don't want to comment on it right now. तर पंचायत साईड आयकून घेऊन ना घेऊन स्टे बी हाडला कितें ना स्टे हाडूं ना, एक इंजंक्शन म्हणून येयला. द मॅटर इज टू बी हर्ड इन 1 month's टायम. हांव म्हणटालो बेगीन जातलें आसलें बरें आसलें. इट्स अ पंचायत घर. इट इज नॉट माय and secretaries or our punch members The problem. work cannot be started until the matter is resolved. I don't know. We are taking that legal course. Let me see, how what is to be done. Again, what land it is? कसली land it is? It was uncultivable land when it was acquired. आयज कितें आहा पळय, ही थोडी आहा कितें आहा न्हू, फार्मींग करून लोकांक फुलयता. बाबा तूं घालें एप्लिकेशन, तूं घालें ना आपूण पयशे मोडटा पळय. एकट्यान थिंगा जोत घातलेलें. पयलीं इतलीं वर्सां रोयत नासलेलें आमी तालाटीन लेगून रिकॉर्ड काडलेलो. इट वॉज बॅरन. एंड सिन्स आय सेड लास्ट टायम, सिन्स इट वॉज a centralized amenities, panchayat घर cannot come to one corner. It has to come to a place that everyone can come and utilize the amenities what we need. आयज तर पंचायत घरान येयलो जाल्यार एक कोणाक डॉक्टराक मेळूंक आसता, एक पोस्ट ऑफिसान वचपाचो आसता, एक कोण तरी आमची महिला आमची ही आसा पळय ती सेल्फ हेल्प ग्रूप, तांचे कितें धंदो आसतलो तिका कडेन, तांकांय कितें मदत जातली. सो द लँड वॉज बॅरन. No one was cultivating. एक्झॅक्ट डेट दिला तुमकां 1 month केन्ना I think it's 29th, I think, no? 29. त्याच्या पयलीं तुमी कोर्टान बी वतले कित्याक 6 तारखेच्यान कोर्ट ओपन जाता. See, I am leaving it to our legal team to decide what is to be done. 1 month म्हणल्यार डिले जावचो ना तुमचो प्रोसेस आसा. That's what I'm telling to people of Taligaon to understand what is the consequences of doing a panchayat घर. कित्याक तुमकां हॅरेस करता की Politics. पॉलिटिक्स. For election, you are thinking of just the election here, so they are playing vindictive politics. Because he admitted and he said that it is, yes, he is doing politics. तुम्ही ऐकलं असतले, ऐकलं न्ही? He said yes, he is doing. We are not doing politics. पळय इलेक्शनाचो म्हणटा पळय तो एक दीस वोटिंग करता पळय ते दिसा. आफ्टर दॅट वी हॅव ऑलवेज वर्क एज फ्रेंड्स. ही बाबूशाची मुद्दो. Even an opposition candidate is considered as a friend, we work together. But हिंगासोर हे आतां जर अशें करता जाल्यार God take care of them. So you said that you are going to do a survey that the agricultural land has been filled. So when you are going to start that? See, survey करपाक हांवूच ना, there are different departments who has to do that process. And that process we are following and we are doing, we are taking the inspections, we are submitting the report. पळय लीगल कितें आसा आतां हिंगा आमी कितें इन्स्पेक्शन करतलो तो? Not yet, sir. No, I am asking you here. So these are what I said. Didn't I say that he's suppressing that land filling process what I have done? So कसले document करतलो? You bring me on notice, no? Settlement जावपाक कितें chance ना sir. Full of disputes like we are seeing from the past. So
What settlement? Any settlement, a talk, cross-board talks like. See, talk has to be done to from that aggrieved person. Hmm. आमी रायटान आसा, Hmm. आमी प्रोसिजर केल्लो आसा. Hmm. हियर इज द ट्रूथ. सो तांकां तर कितें जर दिसता जाल्यार दे शूड कम फॉरवर्ड एंड Exactly. No, you can also invite ना की बाबा बाबा ऑपोजिशनाचे तुका आतां गमले ही आतां हे पयशे कोणाचे मोडटा तूं कोणाचे पडटा म्हाजे न्हू टॅक्स पे. tax payers money. So why are we unnecessarily dragging this? Your question is for me or for them? For both parties. Okay. Because Because for the welfare See- of the Taligaon, not about both parties. see, they have gone to the court. So let us see what the court says. I leave it to the तुमकां दिसना कोर्टान दोन्ही पार्टींचे आयकॉन दिवंक जाय आसले की आशिल्ले but जाऊ ना I don't know whether we are wrong also. Let us see. No? Our legal team will scrutinize it. So just show us the notice. लोक आहेत ना. लोक आता ते व्हॉट्सएपाचेर सर्क्युलेट जालो मरे हांवें कितें पळयतालो सो इट्स ऑलरेडी देर इफ यू वॉन्ट आय वील प्रोड्यूस यू एवरी वन द कॉपी Better. या बिकॉज ही पळय हें आतां पळय इतले पानांचें हें आसा न्हू हें सगळें हायलायट केलां कित्याक केलां बिकॉज सी देर आर बेजलेस एलिगेशन एवरीवेर एवरी पेज देर इज समथींग वॉट इट इज जस्ट टॉकिंग रावंड द बुश ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट फिलिंगाचें कांयच उलयना सो दॅट्स वाय आय एम सेयींग इज सप्रेसींग Montserrat म्हणून हिंगा कितले पावटी आसा सो इफ यू आर फायटींग Montserrat election time is the time and he has no role to play in this panchayat. He has no role to play in this panchayat. Why are you bringing him into the... You ask secretary, he is there to show this 24/7 तुमकां जाय जाल्यार ते करून दिता 365 days it is here. तुमची कामां जाय तेन्ना तुमकां सेक्रेटरी जाव तुमकां हॉला जाय तेन्ना सेक्रेटरी जाव सो सेक्रेटरी हें केलें सेक्रेटरी वायट Okay, thank you so much.